Nyankopɔn nsɛm nhyira na ɛno akyi no nso yɛ stream live abɛ fonten tan kɛseɛ no so yɛ stream live Facebook ɛyɛ home based TV Ghana and afei the Watchman Media wo de bomodana na kɔ wotu TV akyi kura sɛ bɛyɛ na wo nua bi bɛnya dwumadi na hwɛ nti no kɔ home based TV anaasɛ the Watchman Media wobɛnya program no hɔ like program no na share ma yɛn sɛ bɛyɛ dɔm ebɛnya dwumadi no ahwɛ na me fa kwanye so nso ne de aseda kɛse aseda mu rimpi mu asiedu ɛde ama meduma abundant Friday abundant living SDA church Yankopɔn te asefo ni hyira masofo hwɛ so na afi asɔre mpanimfo ni nyina titru edamatu donko nyame nhyira papa last 2 weeks yes ɛhɔnom ɛnana yɛwɔ yɛbɛbɔ yɛsesen wɔ hɔ no musua de fra no pakosi sɛ enwunu dwoyɛ mogye ofel so ntia sɛ Yankopɔn nhyira mo papa na sɛ de ya na meka da na sɛ ekyente ya yenya yɛ nkyɛn so a enti yɛhwɛ nyame pa 30th that's me da ebe ya ɛno yɛ ahafo ntɔtoro so that's Heritage SDA Church Kenya Ase District ɛhɔnom na Evangelist Joseph na ne team ni nyina da yɛba ne abesua de fra no pa no nkron kosise no ɛbɛpae mu nti mo hyɛ no nso ma ne nyina yɛhyia hɔ no ba de ɛbɛhyira yɛn ma yɛmfi memene da ɛbɛ ya no pa no nkron ten na Evangelist Joseph na ne efra de suase ana ade kyerase ɛwɔ ahafo ntɔtoro so Heritage SDA Church a ɛwɔ Kenya Ase ahafo Kenya Ase District nti ɛsɛ mo hyɛ no nso ɛma yɛn na nyame pa on the 6th June yes no yɛ Total Victory SDA Church ɛwɔ Kaswa Obom Road ɛhɔnom nso na Evangelist bɛba nyame pa on the 6th June nti ɛno nso mo hyɛ no nso saa ɛmfa ɛma yɛn ma memfa kwanya so na mo dodo a abusua asafo nsɔre community 6 na nkeka ho nkuku asa ene nsɔre ka ho a ene ankra mu isika send prayer na etietia na yɛde tua airtime na yɛka so ba de nhyira mo papa me de me ka sɛ mo ansoma yɛ soro ehwan yɛ ase atwede eti enimu nyina na akabo mu a yɛyɛ adwuma yie na mo gibie sɛ nkakra ebenya Nyankopɔn so ano ne bi oyi ne ho adi ɛhyɛ nyatom ɛwɔ n'anim ti da mo nyina ase enti so nso yɛ ankra abusua ana sɔre na apɛsɛ ɔbo adwuma di ati sɛ ya ubetumi asende o kakrawa e de abre e o 055 35 74 933 o de hwe o TV screen so bonso number no egu so send e din e beba no ye Joseph Anani na oba ade e be hyira papa we ye from asuafo de hye Kofi Kakari ena nyame akwa e wo menchen e wo ha ye Evangelist the researcher Joseph Anani even say madwo mo akwa aba ye call ye from say abandon living SDA church da metu so hu so ayare da da ye no nwanwa ye da metu man nya nwanwa Yankopɔn de ne maso a enti ye so o ma no ho ahoden na ene topic aye hwe no we have a great high priest ye wo osofo pani kese na ene no ye hwe part 1 na chese part 2 part 3 part 4 e beto to aso saa na ye videos makoma ko 4 so abehwe aboye ni akon ho ti mo share no so saa emfa maye Evangelist no kre ye wo osofo pani yes baby we are say esudifo amana mampanifo binum edi yekono ana me pese ka kiro me say ye wo osofo pani that's right na just opening keke osofo pani kase we have a great high priest enti ye won laso na mechanics ano na me de free Hebrew atwere no etenna echemudu 9 DVC edunson na hono ana ye so pani no yaka no asem ewo say wo osofo pani a watwam osoro Yesu Kristo Nyankopɔn ba no that's right enti yenkura ne ye wono moden sa efise ono yesofo pani no o yesofo pani a yaso na hwe akonyina mu enu wanya boni that's right enu to yesofo no enti no boni a memeye no sa boni ye yaso Kristo ahwe pen ono wanye enti o ho kwan se teso wa famo so ehu enti no ode sa boni ne eche ote ase okay enu ti no ka se yemfa agudo ne namye emra adom dwane anim ne nya moburu hu ebra esemu that's right enti no me Kristo ni me ogidini me di Yesu Kristo di enta me frɛ me mo sa gidini na obi bebisa se
Kristo yɛbɔ n'asɛnnua mu ɔteam sɛ mawie asase so tomadan no twɛmotam ɛmo kyɛ firi soro de bɛsie fam ɔno aka sɛ mawie enti wawie di a ɛnyɛ na sɔfodie dwuma bɛn ɛna aka ne bio fi sɛ wawie mo ɔde adom na adom yɛ awi tie ne di ne no saa pɛpɛpɛ ha na ɔka saa no n'asɛm na ɛka sɛ yɛmfa nam yɛ na akokotoro ɛmmra adom dwane anim ɔno a ɛkaeɛ deɛ ɛbɔɔ ne mu ase deɛ ɛbɔɔ no asɛnnua mu ɔno a na ɔkasa yi na deɛ ɛteɛ ne sɛ ɔyɛ ɔbrɛmɛka sɛ ɔyɛ specific kyerɛ sɛ ɔsii so sɛ yɛmmra adom dwane anim sɛ wonkɔduru hɔ a wonkɔɔɛ that's right yes mepɛ sɛ agyidifoɔ te aseɛ sɛ wobɔ mpayɛ anaase da biribi biara a woyɛ na akɔduru nyankopɔn nkyɛn anaa wogye fi nyankopɔn nkyɛn de abra wo soɔ no sɛ ɛmfiri adom dwane mu amma a ne firi abɔnsam tiatia straight away mesan hyɛ so bio sɛ mpayɛ na wobɔ na wosrɛ nhyira bi firi nyankopɔn nkyɛn na bɛduru wo so anaa nso so de mpayɛ bi kɔ nyankopɔn sɛ aseda de kɔma no a ankɔduru adom dwane anim a ɛne mfiri hɔ amma a ne firi abɔnsam that's right no two ways now yɛka sɛ adom dwane a mede ho mfoni bɛto tv no so na ɛho asɛm nyinaa wɔ mose homa ɛtɔ so mmienu ɛtrɛ duonu enum kyekyɛmu du de kɔsi du mmienu ɛyɛ Exodus 25:10-22 menkan ɛwa na mmom wokenkan a ɛtwa mfoni ɛwɔ w'adwene mu ɛma wo ho ɛno na mepɛ sɛ mede to screen no so na ahwɛfoɔ ɛhu onyankopɔn ne mose kasa no oyie ɔsoro ntomadan mu kyerɛ mose sɛ ɔnhwɛ deɛ ɔhu no na ɔnyɛ ne nsa so ɛwɔ asase so wahu sɛ bible nankasa no nneɛma mmienu pɛ na wabɔ no mmienu a wɔn nyinaa so gyina ma yesu kristo ɔfa atwerɛ no a apam dada no wɔ mu no deɛ ka na apam dada ho atwerɛ no menka apam dada woka saa no akyerɛ sɛ christ pɔ no nte aseɛ yes yɛwɔ apam dada no ɛwɔ atwerɛ no mu nti atwerɛ no nyɛ apam dada atwerɛ no deɛ mo na apam dada no wɔ ne yɛfrɛ no apam dada mo atwerɛ no wofa saa atwerɛ no a bible sɛ ɛnoɔma ɛwɔ mu no ɛgyina hɔ ma ɛyɛ sunsuma ɛyɛ yesu kristo sunsuma saa nti nipadua ne kristo mo nti yesu kristo ba asase so no deɛ ɔbɛyɛ ne nyinaa no ne yɛtwerɛ no apam foforɔ atwerɛ no ɛyɛ apam dada no sunsuma no nipadua no ho asɛm si atwerɛ wɔ apam foforɔ atwerɛ no ɛna apam foforɔ atwerɛ no akyerɛ mu sɛ kristo yesu yɛ adwuma bi wɔ soro hɔ na ɛno nso yɛ apam dada atwerɛ no asɔfoɔ no wɔ hɔ no ɔmo adwuma na ɔmo yɛ no ne sunsuma na kyerɛ sɛ asase so a yesu kristo baeɛ no na yɛakyerɛ no ho nkɔm ɛwɔ apam dada atwerɛ no deɛ ɔbɛyɛ ne nyinaa no yɛhu yɛatwerɛ ɛna ɔwɔ deɛ ɔyɛ wɔ soro a no yɛhu ɛno nso ne sunsuma ɛwɔ atwerɛ no ɛne Hebrews chapter 8:5 na ɛhɔ na ɛwɔ ɛno nti no yɛka sɛ nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ no a ɛhyɛ ase asase so ha ɛwie soro nti ɛsoro na ɛwie no ɛhɔ na adom dwane de ɛsie mprempren nti na ɔka sɛ yɛmfa nam yɛ no akokotoro dɛ ɛnumra adom ahoma no nti nyamoborohu na brɛsɛm no aboae saa dɛteɛ ɛno nti yɛ kristo na wonim baabi adom dwane si a wayera saa pɛpɛ na teɛ afei yɛmmie mu onyankopɔn ayi apam adaka no ɛkyerɛ mose no wɔkyerɛ apam adaka no sɛdeɛ wɔnyɛ no ɛne sɛdeɛ wɔmfa mfrɛ no katasoɔ no a ɛda apam adaka no so no ɛhɔ ne adom dwane mmɔborɔhu dwane hɔ na ɛwɔ ɛno ne katasoɔ no aka no a katasoɔ no soɔ no aha ne mmɔborɔhu dwane aha ne nyankopɔn kaa sɛ yɛ mmara no na woyɛ katasoɔ no a ɛna awoma mu adaka no ɛne apam adaka no na apam adaka no mmara nsɛm dum no ɛhyɛ mu ɛna yɛde mmɔborɔhu dwa no ɛsi so ɛnwiiɛ nyankopɔn hyɛ mose sɛ wɔnyɛ abɔfoɔ mmienu ɛyɛ from cherubims mmienu nifa ɛne benkum na ɔmo mfa ɔmo ani ɛnkyerɛ adaka no so na ɔbea ma ne taban baako so ɛnka mmɔ mu sɛ nyankopɔn aka ne nie that's right na
apam adaka apam na ne sai onyankopon ne enipa pamye Israel pamye se me mransem dumie munni so na modi boni so nkunim se ba so to mra no a eka apam no se wodi Kristo Yesu moja ebe pepa boni no. That's right. Na Kristo Yesu sa abre ni nyam na se nwamunti momfa emo moja empa nyesa adwuma no empa nkyere mu gidi abo Yesu Kristo no Yesu adabi obeba no eno nche na Abel odi nkunim no. That's Hebrews 11:4. Enti wo peja apamada kano mo brohun dwa no a emranse dun emu na hye enne wo chichemodo no baako Exodus 25 ewo afi abofo no mienu no cherubim so no se wo yinyame agya nyame oba nyame konkon na efiri ho a sa abofo mienu de so eho na nanka na obonsa bogina enu nti baabi aboni firi ba ya ibobro bonsantim de mi amite bi kire monye yi. Okay. Ono bonsa na bitimi a kire ha enti sa abofo no omo na kronche abofo aka nyinara abofo no ye wono akuku ne ne so we mu ne ye omo akuta ntaba mienu no ye obi o mo ntaba ye nsia ebi o mo ntaba ye nan ebi o ni ntaba ne bi kura we ye terrible kataso. yes sa ne tie enti no onyankopon kasa kire mu se sa abofo no mienu mfimfini eho na obekasa efiri access of penny na for their common Israel man. Women nyina wo mo so meto so mienu tell the no chichemu do the consider no mienu eye Exodus 25:10-22 eho na wo. Enti abofo no mienu ntam no eho na so penny no onko da okọ na afiafi na afi onyankopon se nhyira no de amano na for the abre Israel man. Okay. Eho na Bible si yemra no. Na anajo ka se na o si wo so penny bi wo ho. Ti ye de yonko wa afiafi ye ko ho da biara da. Fisa yo ntino ka se Yesu Kristo wo twam na je se ofa ho wa pa ba bi akopi ho. That's right. So be se obi abetwam ho na je se opri ba bi wa besene. That's right. Ha ti Yesu pass as so no wa twam ekọ adom bia ho eneni Hebrews 4:16 ye de kankan na ba bi a wakọ no Hebrew na kire se eye onyankopon ti asefo no onu apam tina ka se Hebrews ma de tre wo twetwe wo ba ko ne mienu o se eno ma na ye ka no ehun topa boni se ye osopo pani e wotwem ko oso a ote tumi nsanifa so a eye oso ntomadan a onyankopon kasa na apam enye nipa. That's right. Se de baba aka ni enti no wontimi nka nkira me se Yesu Kristo ko oso no onam hokwa madamfo Yehova na tidini bi ayi wada sini o se ote tumi nsanifa so na o kana tamfo hye na ase. Oh, ana me se na tamfo no ka hye na ase ba bia efiri nie on ti ase se message Yesu Kristo o so ntomadan a wo de so odi tuma bi e wo de ma understand ya wasa ase so on ti ase ha anunti Hebrews 4 o se ye mra de a na me ka hwefo nyina se ko eye ko ne nko keke e ho no ye nya adom ti no ka se ye nyi adom ne bobohu ebre sem ebre ban ya ye honam ya bone bata ye ho de ye nya se adom ne ye betena no Yakobon aho ye mobo de nyinara menwi Tresem eka wo Hebrew mano a etire nkronchemo dunu na Hebrews 9:24 wa ba 1 Timothy 2:5 wa ba 1 John 2:1-2 said ya kodi wo se Yesu Kristo ogura osoro konkron bia a enye ni pansa na ade aye na eye osoro de no ankasa na ogina Onyankopon enim emaye se ba bo so Onyankopon enim emaye ya agese usua de course apanda da brenu no. Okay. Israel mamunyina eye empatada no anasa temu da na ese nyinya ade kro na sofo no pe so peninu ono pe no bowura konkron bia ho atra akodu konkron bia ba pamada ka no wo kono Israel busua kodu mienu omodin atwe no kuku entino gina ho no obi adin ebon kuku ti ebodin mu asofo na giso fise wo kente so on say na setie. Okay. Aha enji sofo ne peja se lewe busua no wodi ama busua no na waba ahye no wodi god no wodi saa de ko se dum yinu ne bewie aho wo mpo abetra kunu yedi ma wo no. Oh, okay. Na nyina no sofo ne pe na disa aduma
ɔmo aka nyinaa wɔ abɔnten hɔ ɛtwanfoɔ ne bɛba sɛ sɔfoɔ bɔ me din so abɔ me din me di gyidie ɛna gyidi sɛ kɔ a wɔkɔ no ɔkɔbɔ me din saa ne teɛ ɛna Hebrews ka no sɛ Christ is not entered into the holy place with his hand ɛnyɛ baabi a nipa nsa ayɛ na Kristo abɔwura na baabi a Onyankopɔn kasa ayɛ nkasa ɛhɔ na Yesu Kristo gyina na ogyina hɔ ɛma yɛn enti yɛbɔ me din a memente Kristo na gye so ɛno nti na ɔka sɛ Kristo Yesu wɔ hɔ no ɔse ɔno ne yɛ nipa ɛne Onyankopɔn ɛntɛm gyinafoɔ. Okay. 1 Timothy 2:5 ɔse Onyankopɔn koro na wɔ na onipa ɛne Onyankopɔn ntɛm gyinafoɔ baako ɛna wɔ ɛne Yesu Kristo. Okay. Ti gyina Yesu Kristo gyina yɛ no Onyankopɔn ntɛm no ɔgyina hɔ sɛ Onyankopɔn bufuo ɛma me so enti bufuo ne ba Yesu Kristo adom ɛna sanka no saa enti etwa sɛ bɔne a mebɛyɛ wɔ ha no meka na Kristo wɔ de kyɛ ɛna ɔka no ɔfɛ sɛ me mankuma yɛn na metwa ma tire yi ma brɛ mo na mo anyɛ bɔne na sɛ mo mu bi yɛ bɔne a yɛ okigyinafoɔ bi agya ne nsa nifa saa ɔne ɔtene ne ne Yesu Kristo di nti wɔde yɛ bɔne afiri na nyɛ yɛn nko ɛne wiase nyinaa ɛnam na sɛ mpa no so ɛbɛba ne nkyɛn ɛno ani ɛnti na mewɔ awerɛhyɛ mu sɛ mekɔ mekɔtɔdwe so bɔne nyinaa akyi na mefrɛ Kristo a ɛsiane sɛ ɔno na ɔgyina mu ama me nti no ɔbɛsra ma me na ɔde bɔne akyɛ me ɛnkwagyeɛ nie sɛ woyɛ Kristo ni na wo sɛ wonte wo yɛ ase a ɛne Kristo ni yɛ no ɛnwie pɛyɛ ifa mama famra fam hwɛ sɛ deɛ meka metwa a fa ne sɛ menya asɛm ɛwɔ court asɛnde bia yes na mafa lawyer na yakɔ court na PM no me case na duru so case number so ni abɔ me din ɛso afro de hye kofi kakari yes but sister from na me lawyer no agye so my lord I stand in for him sa pa na me ya me matena se na lawyer no mum gina entente sa pepe na Yesu ye man sa pepe okay se nya bo din pɛ sɛ adaka ne si hɔ kwadu bodaka no sɛ wote court no wo de ye kyɛ sɛ wo de bia wo bɛhwɛ adeɛ that's right ana wo bɛgya obi ana wo ya dansini benya bo din sɛ de wabɔ no suafo de hye ko bi kakari onya sɔre ya akɔgya adaka no ye wudu wa ka onye sɛ no wotwira ba koku sa na de tie na lawyer no sɔre sɛ megyina mma de abɔ no kwadu no ti kwadu no na sɛ ogyina mɛ sɛ wagye kwadu bɔ no asoa sa me hyia bi wɔ Accra High Court na me kodi dwuma bi ɛna ɛkyɛm sɛ me ko papa bi nyɛ sɛ ɔyɛ lawyer ni me dru hɔ no no ahyɛ no ho no ɔse I'm going to stand for a murder case. Okay. Oh, okay no anibrim tɛ sɛ ɔkɔgyina mu ma awudi sɛ no asɛ deɛ ɔno akɔdi ewu sɛ deɛ ɔsɛ kan no tɛ sɛ deɛ ɔno akɔdi ewu no bɛ ɛnyɛ saa obi na akɔdi ewu ɛne abɛfa ne lawyer ni ɛna Kristo yɛ no makɔkɔ to bɔtɔm mabɔ dwaman mato homeda Kristo gye saa deɛ no na wasrɛ bɛka sɛ ɔno na ɔkɔdi saa adwuma no nso nyɛ ɔno a me amini ha ɛno nti yɛwɔ deɛ Onyankopɔn fa ne bɔne ɛna Kristo wɔ srɛ Nyankopɔn deɛ ɔno afra ne bɔne no ɛna wɔde kyɛ ɛno nso na wɔmfa nkyɛ ade Nyankopɔn fra ne bɔne no ɛnyɛ bɔne ti ɛno no ɛnkɔ ahengua nim yɛ akɔsrɛ ahwɛfoɔ nkyɛ aseɛ saa sɛ te sɛ ne kɔsia de yɛ awia me wɔ fufuo di yes mento ho me nyɛ bɔne dabi no ɛsɛ mkɔsrɛ sɛ Nyankopɔn ma wo fufuo di kɔsia de kyɛ kyɛ me ɛni bukum bia saa na ɛteɛ ɛno nti no Bible ɛkyerɛ deɛ yɛfra ne bɔne Romans 14:23, 1 John 3:4, Romans 10:17, 14:23, Romans 4:3-9. Jijemu edunumiens. Baby amini blue na atwere no. O se ade biara emfiri gidi mu aye bɔne. Saa ne tie. Na meka saa no amisa kyerɛ mu yi. Bibi biara for whosoever is not of faith is sin. Ade na meka saa. If you say etere jemu dun so ne o se gidie no enam asɛm ni tie so ɛnɛba enti asɛm biara emfiri Bible mu no ɛnyɛ gidie fi sɛ Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ gidie ti wo tie no na wonyɛ gidie nti wo yɛ biribi dia ama Nyankopɔn de sɛ egyina atwere no so saa ne tie ɛno de di kan ti atwere no mu no ɛna yɛatwere deɛ yɛ bɔne ne deɛ nyɛ bɔne memfa deɛ makan menkyerɛ mu kakra Cain ni onua Abel ɛkɔ afɔrebɔ Genesis 1:3-9 most of the kind 3 na ne aduri ɛkɔ wi aseɛ no Onyankopɔn po Cain afɔreɛ no adentira en emfira twere no ɛno ano
Jodi baye no emfira twere no enye di nyankopon aka ho na meba no se wa na wotu baabi na so machi banchi che se makotu banchi bayire bofre me de koda nyame ase wa na woko nyankopon pamo fi se de fira kom na wo de ba no. That's right. Na we de nyankopon na aka kire o se bra be se boni fa che bo afode ti de nyankopon aka no na wo ba de fabre ni enya asem no enu ti ke wono yi de wo pene kire se de nyankopon aka kire no no wa amfa ti ne de no de koy ni emfira twere no ti nyankopon ojitu munye yi fi se nye no na nyankopon kan ni emfira twere edi kan to so mienu ohinso ebra na Israel pie free in Israel no mo ko no baby fo bia Bible won dey say omo ye Amalekfo on be tu say Israel fo so say Israel fo na omo nam edom enye dan ya bibedi kan bibedi akiri. That's right. Na wo kire say wo mo na omo di edom na akiri no omo di akiri no Amalekfo ko tu say omo so akiri ho ena na omo no mu ekunkum mo ba ha wo no ne ntokwa enti onyankopon eboae ma Israel fo ndo omo so nkunim. Amalekfo no Israel fan ko gigi wo mu asem nyina ani unprovoked dabi oman fo mo hwe Amalekfo no se omo no mo nte se Misraim fo no omo gigi omo ho a omo Israel fo no ko no enti se ko to aso mo so mo ho se ye ne stop wo mema wo baby sa so ban ne ade omo ko ye no yakopon aka se obeto no mo se fra sa so omo adon to atwa completely na one more betu Israel for so no etu share Israel for so no ye do omo so nkunim kunibie ni ba hwie no na yakopon ka che mo se won twere nto ho na Amalekfo no obesa omo wasase so we na infia efiri sabra de besi so no obetwa mba ye mfie ha wotwe. Wow. Na bre na so yakopon ka che sama so ko ka kire so se makadia Amalek ye enti afesim odwiro man no efro hen so emboa nento nkola nketo ko mu fo kra no yom nyina firi o ade adom shibo man na se kra omo adom to atwa dada gina mom na ho nyina no omo ya ti ase bu so ko ya ayi emmoa dore emma ho ofe ohena nkasa no yiyim na de aka no wadwire gu enti ebra onyankopon ka che Samuel said de mekan no so wani masem so enti kone ko ina ten Samuel ko dru ho no wo miena no ena so so ohene yedi nkunim de nyakopon ka nyina madiso Samuel se wo kotokoto no yai na Samuel say na enwan nim ponchi nim na jesu ya di wochi ye osuo no de yedi kwapa fore ma onyankopon fesi yedi nkunim onyankopon osoma wo enti na Samuel ka che say onyankopon na nenye afọrọbọ nche sutie ti sutie eyesina afọrọbọ asemi ni enje no dia so ye onyankopon ansoma no ode adwempa na komapa onu ne tirimu no medi kwabo afọrọbọ onyankopon di odi kwabo afọrọbọ onyankopon ye onyankopon chiwade onyankopon chi sa na manyina ne dwirigu kungu ti odi brand man aye den kini ya kira se bible kira se boni eye Yohane mo de kai tire mi sache mu nai boni ani mraton na de oye boni no oye de tumra. That's right. Enti no emra wo ho a ye de susu boni sanete na sade boni se tie biara no Kristo Yesu wo de che. That's right. Ade ye boni de Kristo wo de che sanete se ye pa mu kan sa pepe enti wo hwe Israel so for no wo gina mu Emma Israel mai said the Christo so gina a Christo for new years aka no Nyankopon mransem du no e ho na ya wo gina na mransem du no e hye adaka no enye Mose mransem du se na e bi mo kire no eye Onyankopon mransem ono ade de nanu kaaye owi ono na ne satian e twere ye ego abopono so Exodus chapter 31 verse 18 ya na bi mo susu se Mose di eno be bo ho e papa ye no ntinu de tosu mi Mose na twere ye anya no kura o ma ne sene bo se fabra. Yes. No de ko no sa twere ko sa twere ye ti Mose a twere enti eno ene de e kire papa ne boni ene wa pamada kanu enti na apamada kanu emransem du ne ehim ena mama ena me mato semra no Nyankopon ti emransem so
ɛna ba bi ɔteɛ no yɛfrɛ hɔ mɔburuhu ande nkyɛn mɔburuhu ohun de mo yɛ ni no mɔbɔ. That's right. Okunumra tuni no mo sa bɛbɛbɛ wei na wɔkyerɛ mu sɛ afe so a sɔfoɔ no ɔmbɛgyina mu ma ɔman nyinaa ne yɛntu bɔne ase fi kuro no. That's right. Leviticus mose mɛtɔ so mmiɛnsa ɛtire dunsia ne hyɛmu dum de kɔsi de dunsia so enti no sɔfoɔ no ba a ɛna Nyankopɔn kyerɛ mu sɛ wonwira ntomadan no ho na Israelfoɔ no wɔmfa ɔmo bɔne ɔmo fideɛ ne mmarato nyinaa no ɔmfa nkyɛ saa de teɛ enti no sɔfoɔ no kɔɔ na sɛ opie a bɔne ne Israel ɛno nti na Bible sɛ Yesu Kristo wɔbɔ wura hɔ ɔsoro deɛ no ɔgyina hɔ a ɛfiri sɛ ɔsoro deɛ no so na Mose hwɛ a ɔde yɛ asase so deɛ. That's right. Enti sɛ asase so deɛ no yɛwɔ mmaransɛm du ɛwɔ apam adaka no mu a ɔsoro nso so no ɛde sɛ tiri ho ano kyerɛ ɛde sɛ homa no ɛkyerɛ do baako ɛkyɛmu do nkron no kyerɛ sɛ wɔ apam adaka so wɔ soro. That's right. Ɔka ni Onyankopɔn asɔre da wɔ soro. Yes, saa pɛpɛpɛ. Na mehunu na apam adaka no na nyina aprana ɛne esukɔtwea ɛne asase wɔ so kɛseɛ bae. Mo ɛno nti no sɛdeɛ na Nyankopɔn hyehyɛ ne nie na nna no wiase tu anamɔ bi na mo behia sɛ yɛbɛkae ahwɛfoɔ ne wiase nyinaa sɛ anamɔnto a mo ntuo no yɛyɛ bɔne a ɛntwo Nyankopɔn asɛm yɛnya ne yɛyɛ bɔne te sɛ kendeɛ no yɛyɛ bɔne a Onyankopɔn ɛmfiri n'asɛm mu yɛnya ne akɔpɛ bɔne a yɛde brɛ Nyankopɔn sɛ nea kenkɔpɛ ne deɛ brɛ no ɛno bi yɛ ni. Oh, okay. Ti wiase efrase yɛtu saa na mo. Saa sɛ bɔne ɛyɛ mmarato so agya se sɛ wiase to Nyankopɔn mmara Kristo Yesu wabɛsoa dada yɛka ɔde bɛkyɛ yɛn na mo yɛkɔfa ade Nyankopɔn kaeɛ so agya se Nyankopɔn sefa kan yi bra na wamfa nkɔ na wokɔfa dua ɛde kɔ a waha no wode wɔkɔfa pensra ɔsɛfa pen. yes ti sɛ wɔkɔfa pensra sɛ ne deɛ nya de korɔ na sɛ ɔnkaeɛ na wokɔfa pen so Nyankopɔn gye a ɔbɛgye. Okay. saa na de ne tie ni Nyankopɔn sɛ ɔnsoma wo na waforo pɛ mu sɛ Nyankopɔn de mede brɛ wo ni ɔbɛgye na mo ɔsoma wo de a de ɔka sɛ fa bra no pɛ no abra ti. Okay. ɛna mekyerɛm sɛ wiase to anamɔ bi na mebɛhyɛ sɛ firi America na America na mehyɛ so firi so no ɛyɛ Judafoɔ mpanimfoɔ no bi meka Judafoɔ mpanimfoɔ nyɛ Bible mu Judafoɔ no America Judafoɔ wɔ hɔ Jewfoɔ wɔ hɔ wɔn mpanimfoɔ no bi yɛfrɛ no Rabbi Daniel Glassen watch video bi. Okay. You could see a number and sana. I don't know, said the mechanic your videos for I bet na me stream you stream live on Facebook. What do you want to TV a chikra said be no new bibinya program na intino ko Facebook home based TV Ghana and I said the Watchman Media bibinya program no ho na share my said be a don binya dwumadi no ahwe production madam video 1 yanko boy ni akon mama sisia. In honor of the 250th year of the United States of America, and in recognition of the contribution that the Jewish people have made to the history of the United States of America, President Donald Trump has proclaimed a Jubilee celebration, rededicate 250, and has called upon the Jewish people to observe a national Shabbos. No sitting president has ever called upon the Jewish people to observe a Shabbos. In fact, no world leader in history has ever called upon the Jewish people. I don't know more kwa ba MC akwa ko tie rabbi. Yesu Christo title. Wow. Rabbi. Even so say wakambrofo bi. Oso mampanin Trump aya ade a wiase amman abani nara wienye bida amampo bia ode mampani wo kuro bia so wo wiase nyina efiri Ghana ha kutwom kwa America wo se mampani bia nye saade ne da ani Donald Trump. Okay. Obona baso. Let us say ampa no krese Trump atuanamo ana utuanamo ban wakaye na dance kratani enti we dey mention bebre. Okay, Jewish American Heritage Month. Yes. That's 2026. And White House logo not the hoka. Okay. Or say by the President of the United States of America, a proclamation. Okay. The Jewish American Heritage Month. We honor the countless contributions of the Jewish Americans throughout our nation's 250 glorious years of independence. And we celebrate their unwavering commitment to the value that makes our country great: faith, family,
and freedom. Throughout this historic year, we rejoice in the triumph of the American spirit and rededicate ourselves to the cause of liberty and justice for all. Sure. In special honor of 250 glorious years of American independence, and on the week of rededication, rededicate 250, a national jubilee of prayer, praise, and thanksgiving, Jewish Americans are encouraged to observe a national Sabbath from sundown on May 15th to nightfall on May 16th, the same day. Yeah. Okay. Friends, families, and communities of all backgrounds may come together in gratitude for our great nation. This day will recognize the sacred Jewish tradition of setting aside time for rest, reflection, and gratitude to the Almighty. More. Now, okay, what do you trust? Maybe I'll pay. Okay. Yes. Also now, therefore, I, Donald Trump, J. Trump, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim May 2026 as Jewish American Heritage Month. Maybe you know what I'm saying. The wagon can in an what say. Said the rabbi Nekain was it Oman Penindian by America. Not what pie whom the dear Amo Mujuda for. A being mad, a being cedar. Now Trump ni the Etienne say, Trump one pie whom the dear Majuda pocket. The Etienne say, a from a penning George Bush, better so. And now Omo Agi two a buying Agi two say. Omo Kaenia Jew for no. Ayaboa America brana omo kumpa amudi ebetunto mo japade e de boa okun no se bi America begina brani na wonya de fa amudi. That's right. Enti sa amwa ni ntino ye yi afi bia bosumi etoso nu esi wo se ye de kai juda mo ko juda for ya boa America fa amudi. Ti free George Bush breso. Okay. Ti sa bosumi me no omo ye ni de nya Trump na yi. Bush number 1 and number 2. Bush 2. Okay. Yes. Now Enti Bush aba, Whan Clinton aba, Obama aba, Joe Biden aba, onu Trump ya abako. Ana wasa abebiu. Na eduwe so a Trump say oyi humi de die ama Jewfo no se wapai omamu nyina America no se da no eye humi de twa mu 16th to 17th and am ye de call Friday. Sa humi da no wapai se enya America man no humeda ba akopɛ no mo ne Judafo no nkambom no wondi se da no okay yemfa mo ade Judafo no aka o kan se ya no wo ne sa pilot okay na wo pai wie ye no to aso e o say I further call on all Americans to celebrate their faith and freedom throughout this year. Yes. During this month, and especially on Sabbath, to celebrate our 250th year. Mo. Sir, May Bosome Nation. Nasa the America memo si tiani say ye diama with a phone one. What pipe with the diamonum? Come on in say way. Brofon say I fed and just or twasso. May Sansu bio map pipe meda. Ama America many nara. Say afi mu throughout this year. You da for the oma won ko pe May 16th sunset to sunset. Where we and no say America man nyina no. Afi aka just say we May free ho aka June di ko si December. Wo pai say America ni bia nyina gidie so na oni homeda. On free sa May yi mu oni homeda. Na Trump ni. Na omni nyina na omodi eltu America man no asherade nsa we o kae no yenkohwe Trump akase no masem niemra ni huma no so na adanse nti okay empani say adanse nti ni kunsun so ayi ho ahwenti production video 2 no wadaruma Project 2025 I've said 100 times
I know nothing about it. I had nothing to do. That was Donald Trump on the campaign trail, distancing himself from Project 2025, a right-wing plan to tear down swathes of the US government. He spent a lot of time putting daylight between his campaign and that project. After all, he needed the votes of people who might not be entirely comfortable with the thrust of Project 2025. Pray to God the president-elect throws away Project 2025. I think it'd be an economic disaster. Project 2025 is a Ponzi scheme. Written by a prominent conservative think tank, the Heritage Foundation, Project 2025 is a plan to fundamentally reshape America. Its 900 pages set out how a president should expand their power by, among other things, gutting the federal workforce and abolishing the Department of Education. I want her to put herself out of a job. Education department. A lot of what Donald Trump has done since he returned to the White House is very similar to what 2025 advocated. This is a great group, and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do. Mr. Trump and his allies have brought federal agencies, including the FBI and the Justice Department, much more under presidential control, while making it easier to fire thousands of federal workers if they do not show sufficient loyalty. What about Project 2025? Well, the document called for the president to slash regulations and make federal employees easier to fire. I don't know muna akwa basafi no adwen program na ene topic aye hwe no eye yewo also penny kese na no ye hwe ofa edikan na videos bebre mu a ye behwe eye 4 sisi yakwa kohwe another video eye video 3 yaba tie be ko evangelist on yakwa akodinchi mu adenti no boss every way ne fan commission be evangelist dear tiene say Trump apai omedadi ama Jew for America na fe what the aka no so ama GD for America na video na boy o kan say onim sa project 2025 homa na onim hwe no ho photo na get to screen no so na me nka ma nje say homa we die age say obi a afi na wo hwe ye de di kan. That's right. Na o de hwe page 589 you try Jonathan Berry because homa we di ebu abasa. Okay, that's Sabbath rest. Okay. Congress should encourage communal rest. Yes. By amending the Fair Labor Standard Act (FLSA) to require that workers be paid time and a half. Yes. For hours worked on Sabbath, on the Sabbath. Okay. Yes. That day would default to Sunday. Edikano. Enti Trump homa no so ni ho hwe no. Ya twa homa no say America emrase bedwa. Wo mu enhyamra. Na emra no mo nyansa kyerɛ e dada anu ma foforo no mo hye no emra mo sɛ wo pai homedadi ama America mai na saa homeda ne yidi kɔ kwasiada sompini oso no mo hwe saa bre na ye wo ye campaign we oso no hwe to aso kakra bi that day will default to Sunday, okay? Yes. Except for employers with a sincere religious observance of a Sabbath. Womo emranim for war US no omo abia bi wo adesua pomo a yekogi Catholic response. Yes. Each year the global church unites to celebrate Laudato Si week, an annual moment of prayer, reflection and concrete action inspired by Laudato Si by Pope Francis. All right, me pacho royalty be say en check sa no ma tim pacho o miss for enya let my no check hwade. Okay, me pacho production madaro ma say the Royal TV can name say omanya challenge kakra o sound no. Nti mo hwe na mo nya hu bibi e ma wo mo man madaro ma. All right, thank you. Anunti aye Holy See Roman Catholic aban e kire mo say e Christopher mfa bosumi e wo mu yimi ni deto so dunson de besi edunu nan no wo mo hye ne so ma wo mo de be day. Okay. Or say in May 2026 from 1724 so Catholics across continents will once again will once again respond together. Yes. Not just with words but with action. Nature say Roman Catholic e bi to anamon bi they say de nye mo anu keke mo de eni ye e na be chiri mu na ne nyina gyina Laudato Si nsam no so de e wo Laudato Si no a omo se omo de omo ne ye be chiri mu no e do so and ba ko pe e na ka nkomhye
ɛho asɛm na hɔ na pɛ sɛ yɛbura Okay. yɛaka ne bigya wɔ no na mmom deɛ ne nkɔmhyɛ ɛhyia nkɔmhyɛ no ɛna pɛ sɛ yɛyi ba yɛmmɔ video tɔ so. Okay. Production Wadaruma, the next video, young conqueror. Dear friends, we have a one earth. We are one human family. It is our sacred duty to care for our common home. Young people can and must be the world's conscience on climate change. I urge you to continue raising your voices. Challenge your leaders to do more. Demand that your governments adopt a strong climate agreement in Paris in December. This is our last chance to avoid the worst impacts of a warming world and our best chance to end poverty and provide a life of dignity for all. I welcome the encyclical released by His Holiness Pope Francis. His Holiness and I agree that we need a new, open, and respectful dialogue about how we are shaping the future of our planet. I salute you, and I am with you in spirit. Okay, out of no, your mom kwaba, mon fanchen, yenya information be message I must send the brain. You who say mon sanka sound no. Inti about technical people now amania or eye ho adwuma. Inti events come stronka change gi abra reverse kakra bi be sound no break ehunu die. Na so kabra wo chi kakra sa ko. Na ye kire mo say Roman Catholic said on May 17th to 24th May 2026 esigo. Ah, niama e wala dato si no a afi bia ye kwa ye kasa ye mfa nye dwuma kwa ye kasa no. Afi 17th to 24th May dio omo ye hye se enkoye kasa biu na we dey di kutitu action na ejila dato si no so. Okay. Anya bo video banking mu ebo conference abaso na afi o secret na o de abaye la dato si no di tum. E na me kire mo say nsɛm bebre ne wo mu na mo de ɛbɛfa nkɔmhyɛ ho ɛna yɛpɛ sɛ yɛhwɛ wɔ paragraph 237 hɔ. Okay. Mo am wo bi no na mo nso abetimi Google no benya paragraph 237 now say on Sunday our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world. Sunday is the day of resurrection, the first day of the new creation, whose first fruits are the Lord's risen humanity, the pledge of transfiguration, and all created reality. Man have to also be anunti la dato si no a UNC de be adwuma no ne fa ebeba nkomhye mu na ehwa beba asem no ane akan no eno na wiase nyina agi atom me wi la dato si se ye de kwasia da besi wo se ahomegyeda na kwasia no so te se juda fo homeda ho ne yeba no ehwa bio la dato si no abio. Okay. We December 17, 2025. Laudato Si movement 2026 from hope to action. After a historic jubilee of hope and the inspiring Rising Hope Conference, the Laudato Si movement enters 2026 ready to turn deepened hope into bold collective action. Mo afi ko krata na ti actual people's determined contributions PDC. Okay. Yeah, hwade kakra ho. Okay, people's determined contribution, that's PDCs. Yes. We aim to break the cycle of low ambition at COPs by 1. Advancing the civil society led PDC initiative launch at the Rising Hope Conference. Producing a bold Catholic PDC grounded in LSAP. And no yet Laudato Si action platform. Oh, okay. Sanity. Participation and presenting it at COP 31. Mo. Anunti what chiremo say. COP 31 ebe baso November 2026. Ya ka say COP 31 no 31 e kire say emfie maako aduasa baako COP ne ye amansan kabon kunhie mu a yehia afiafi empren aduasa baako de so ena Roman Catholic aban de tudwase ya committee ni sa empren aduasa kasa nko a
na afei de enye kasa keke omo de action just omo de oyehye na kasa eba ma de ya kan de aye dwuma ya do mo ase omo bo ne yi na me be kama ya kasa me so be hye bi ena de omo aka no so ene aka ehu se kwasi ada som no me ba na yemra the Guardian yes we are nations who fail. Okay, nations who fail to curb fossil fuels yes could be ordered to pay reparation. Top UN court rules landmark opinion says those that fail to prevent climate harm could be liable for compensations and restitutions. Wednesday, 23rd July 2025. Okay. In a landmark advisory opinion published on Wednesday, the International Court of Justice (ICJ) said countries must prevent harm to the climate system, and that failing to do so could result in their having to pay compensation and make other forms of restitution. Dear Yakano, the top of Bumuni, a man saying na Ascendibia Batai Cassia, Yakan International Court of Justice, ICJ, Equasitina. Now, a man cockeke, you will crooked to be superbi ewo, Australia and Chemo, Vanawatu. Almost say a put a year at Ranishie, Ajo Massassia from himself, said the Union or Muri, one can name Waka. And Untino, won't the accord down court to say. Court Eshambra, na one way this Edumana how moon, court Mbra one. Omo so no moon koi, Omonia amana mind be no econ koi, or you had a some you. Wow, Wayakoma court we are say. If three sabre no coninano, Wayajia to say, O man Piara wone ye, Bedia dance ye say, and nam suka o man bino. Baby or say no cocodrian, ye best since I'll say yen, so I just say. Na fe wotriaka ha court di tu no mu no so mo hye sa mra no a omo se enchechire yen na mu omo akire mra no we July 2025 we na human yara we am court no kwase no ye twa ho video ba ye mo sa video no wi Aljazeera ye bia nya kan krata ye production adamra fe ye ko Aljazeera sisi ani ko boye nya ko mamra sisi. It's seen as a turning point for climate justice. 15 judges at the UN's top court unanimously ruling countries have a legal obligation to protect the planet against global warming and must pay if they fail to do so. The court notes that the consequences of climate change are severe and far-reaching. They affect both natural ecosystems and human populations. These consequences underscore the urgent and existential threat posed by climate change. The case was initiated by law students from the Pacific island of Vanuatu, where coastal areas are increasingly flooded due to sea level rises and communities often must relocate after severe storms. This while the country itself has barely contributed to greenhouse gas emissions. We have with us an opinion that is recognizing the lived experiences of people everywhere who have lost so much, who are facing the most severe impacts of climate change. But now the ICJ has given us a tool that we can carry forward and address those injustices. The judges found that industrialized nations emitting most of greenhouse gases have a legal duty to stop producing and using fossil fuels. For example, by withdrawing licenses and subsidies to companies most responsible. We talked about a readily identifiable group of states. And so I think we all know who they are. They're the highest emitters and the whole world knows who they are. China. Yeah, those ones. So they are the ones who are most responsible. And as the court said, we can attribute by science responsibility. Out of your more papa, some fine change sound no still na munya challenges kakra, but I think say production I have more you mama say them say sound na banti say a bassa etwetwe sister mon send my name who say yes UN can say you kwako to the court dey buy no you go to so aba fa say o man bia mpene so say afa de wotu kam change mra yenchew wow na yen fine no yen moka enti o mko to aba no me say eno de yakopon adom me hu ye Ghana to yes, enemy Nigeria to no, Liberia to no, America to no. 1 more 2 years no inquire 141.
one want to be abstentions. Omo 28. Omo 2 no abstention as 8. Next week no the video ni be ba na hu krata so aba. Be we dey me bomb mama ne say omo kan say kwa akoto. Omo akoto. Na ise ni agi atom say climate change mra no to aye ntwa so. E ho so twe no. Next week be come say. Say course say anko say. Na ne je say ba wo ne say na Trump oyi me esi ho. E no pai kwese da de no hu me da de nyina e ma America. Enti ono me nu e no no share ono Trump no. Ogina America to me so they share the kwese da mra e ma America mai wan sha ma wiase. Who can document one or say America? That's right. One can Ghana. Muntie me ye. Me can say Trump a share kwese da mra ama wiase or say America. Baby ele tumi ko pem no. E ho no. Ena Laudato Si movement. Wo mo no so mo nhyema Roman Catholic o so mo Roman Catholic for no o mo pagya de no e da ko UN. E ho na wiase nyina ahye. That's right. Ti o mo ne UN e ko hia November 2026. No one take action e o Laudato Si no so. Ti COP 31 no. COP 31 e ko hia ho. Enti America de ono di kai. Trump ahye ne de. Ti say no ye ko November 2026 ni ahwe de besi. Na no na me ameti hai. Me gina yoku ya nam. Omo e wasa je mase atebu mem enne omo e boy mo ba mo nyina no. E sign say Trump apani de me. Laudato Si for so de aba me. UN de aba me. High Court de aba me. Men so major de yemre team so apai say de omo koye no COP 31 eye November eye no men so mato ye de ni say agenda 31 be di nko men so me de no aha yan ka wo no be say yesu ye pai de me agenda 30 de omo koye no mato de agenda 31. That's right. Omo kwese da mra na omo mra no na ye di nkunim na ye nkunim de ni say John 1:29 when be the master mesi na de ache yes you hear who yesu say oreba na nche and wo say onyankopon agua ma oyi wiase bone kro ni wiase bone ni mrato no so aja se entin Kristo humadato no oyi de ko eso no oto humeda de bechew ana se wiase nyina ye ba ko se humeda ye kokwasiada ana me bisa se sa kwasiada no an oto a Kristo oso sa bone no ebi yes na se bone no akaya nso sa ti sa bone e be kaya nso no e de Yakobon bufu be ba yenso fe se ya po na homeda ya fe nyame homeda no se oto enya hwe na mum kwasi ada de oto a eye hwe yen ni pefam e se no nti na Yakobon wa bre no enya hwe Onyankopon fam ti na me bisa no se Yakobon mra no aye to nya homeda se mra ne oto ba ko ato ni nyina ti Yakobon mra na aye to gu no aye ko fa foforo de abehia na mu eno no bone fa cheka ho anasa enka ho Iwa so ba de issue papa se bisa na emuda ho ti asopa wo hempani se nkyere asemte da bia me ka se fri company penso and SD for no dam no yimri bi be be hye kwasi adamru ye be hye kwasi adamru ne hye mra batay kwasi adachi abe the mark of the beast omo buku kra ato din mark of the beast national Sunday law won say SD for buku bi sa on de cheche national Sunday law nti SD for ka fri company penso from 1863 omo akasa de bepemne so na omo boa se na SD for de omo kan ye no kre en ye nyina we di ankwa ye funu keka en ya de ye nyina de ye ni hu ye de aso ate se America apai ne de United Nations ye de COP 31 enu achi Roman Catholic enso asore den en aman binom enso omo po de omo start dada aya be yin kremofo aman binom la ho nom ne ade de omo start kura dada wa bro ye kremofo man yun ka kwesi ade omo fa ho be na enso omo start omo ahemra se kwesi ade ye nyadwuma e oman ahodo no wenum nyina ya dance wa e kire yen se Kristo kan na bam tina chese ya to pempim ya to kuro nyame ba moma yen siesie ho wa wo ye SD ni na wo te SD asafo no bo bra yi e na yen nuanom so mo hwe yen kwasiada fo asofo am sandiska be support program ya mo ye kwasiada asofo enkramofo am sandiska be support program ni nyina no ye da mase oba je nhyam na emum ni hia pa ne samo de mo ho ba Kristo ni nyina ye nya nkwabo enu ya che bibia iti yesro wada rom hwehwe bia SD asoro na memene de be wo de okwa be bongo ntana pejesi bi na de ahye politic mu ni kura bag mu nso na bo wachi okwa asesofo ma ba bo masu obo wasu wi SD asoro dan tinemu din enhwe ni pewu mu na mum encheche na ide ma wo no fa ne fa ye djuma na enche Kristo betem se ma wie do trentre
do ye fi enye fiara ye nya oje e de ama ye kra to ba de nhyam se mo je brehwe dwumadi program am share no enanwumre Mr Free ya da roma okua da nwumre wabra bo no ndubudu ba no mo benya repeat asan ahwe ena okua da kro no a no nso kobo no wotwe no enso Hennes TV omo so be bo repeat no e de ama mo na oba de nhyam se mo je brehwe dwumadi ye wie ya Chimu TV no factor 3 bien wabra evangelist at the time with the watchman enso e ba wakwan so na akwa kosi wo so e wo ho 7 penny se bo so ba ene ma eja epaye e nyame pa me